Now that we're by yourself.
Regarding China, I think China has a choice. It's a rather simple choice. Put in your lot with Russia, that is waging a war against Ukraine, bombing women, children, hospitals, or find a way to work with Europe, with the US, and with Western democracies. I think it's a rather simple choice, but of course it's a choice that China has to make. Regarding the summit today, what I think is very important, not only symbolic but from substance, is that the EU is meeting with the President of the United States, emphasizing the transatlantic and aspect of our unity, not only within the EU, we're very unified, but also, of course, with other democracies, the US being a key ally and player with us. We have to stand strong in our support for Ukraine, militarily, humanitarily, all ways, because Ukraine is fighting our battle. They are fighting for our values, the values of freedom, democracy, and the rule of law. They're doing it in our place. We must continue to support them. Second, we have to continue to isolate Putin's economy, Russia's economy, to stop the money flowing into the war machine. If we want to stop the killing in Ukraine, we have to help the Ukrainians fight back, and we have to cut off Putin's economy. The longer we wait, the more difficult it becomes, and the price is Ukrainian lives. And third, we have, in terms of energy, we have to find a way to move away from Russian energy dependency as quickly as possible. It's in line with our the Green Deal, moving towards renewables, towards energy efficiency. We have to continue in this way as quickly as possible. And I am arguing, and I'll argue again tonight, that we have to look at serious energy sanctions as well, because this is the main source of income for the Russian government. I was there. What's your message today? How do you want to support? My message is stay strong. We are fully behind you. But what I think even more important, I think that we need to give a strong signal that we are wanting Ukraine to eventually join the European Union. I think this is extremely important. We are a family of democracies. We all stand for the same values. Ukrainians right now are fighting, literally, and dying for these values. We have to look to the future, a future where the Ukraine would be in the EU. How do you think we would make this happen?
On Russian gas and oil, how would the EU make? Well, it's rather simple. You simply decide not to buy, but that decision is a rather difficult one. We're all fully aware that in various countries we have various dependencies on Russian oil and gas. Latvia has a high dependency on Russian oil and gas. Yesterday, I met with my Chamber of Commerce, the business, the community, which would be the first to say, no, let's be careful on sanctions because it's bad for business. They're telling to me sanctions are a necessity because we have to stop Putin's regime. And we understand it's just money. It's just money. If you're alive, if your infrastructure is fine, you can re-earn the money. But this is money right now which is going to fuel Putin's war machine. If we can cut off the funds, we can help to stop the war machine and actually get real negotiations going on how to stop the war. Are temporary sanctions on energy import an option? I think that this is a serious option. I think we should look at that. I think the most logical place to move forward is in oil and coal. What happens in case of a chemical attack? This is an open question that this was also discussed at the NATO summit just previously. To put it simply, we have to stop Russia. We have to stop Putin. Because if we do not stop Putin, Putin will not stop. Just to clarify, Prime Minister, did you just say that you're supporting energy sanctions temporarily as a way to convince Germany? No. That energy sanctions immediately is a way to stop money flowing into Putin's coffers, the war coffers. How can you convince Germany to go ahead with these energy sanctions? We have seen in the past 4 weeks, today 4 weeks to the day that this massive invasion began in Ukraine. 4 weeks ago, we were debating whether or not Putin and or Lavrov should be personally sanctioned. We are far beyond that, and decisions have been made in European capitals which were unthinkable 4, 5, and 6 weeks ago. The situation is very dynamic. I am hoping that we will decide to go further, because every day that we delay sanctioning Russia's economy, Russia maintains the ability to feed its military machine, and this military machine must be stopped with Ukrainian arms and with our economic sanctions. Thank you very much. Do you think that after Ukraine, Georgia and Moldova, they also might be under the risks? I am convinced that all of democratic Europe is at risk, because when you look at what Putin is saying in his evening newscasts and discussions, the Russians feel that they are fighting democracy, that they are fighting all of the Western world. We are all at risk. Therefore, we are all very self-interested in stopping Russia's war machine. Thank you. Thanks very much.
Zo. Moet je alles coördineren hier, hè? Zelfs weer de deur dicht doen. Ja. Ik kom net van de NAVO. Meneer Rutte, zo een klein beetje. Oh, ja, een beetje zo. Ja, staan we zo goed voor iedereen? Een oude plekje, hè? Ja, dat is weer net als vroeger. Ja. Meneer Rutte, wat is het belangrijkste dat vanochtend is afgesproken bij de NAVO-top? Nou, het belangrijkste was eigenlijk meer met welke houding iedereen daar zat. En voor mij waren er 2 steekwoorden die eruit springen. Eén is het belang van vasthoudendheid. Op sancties, op militaire hulp, op humanitaire hulp. Want dit kan natuurlijk nog wel even duren. En daar moeten we ervoor zorgen dat we met elkaar gefocust blijven en vasthoudend blijven. En het tweede keyword, het belangrijkste woord vanochtend voor mij wat als sfeer over die tafel hing, was eenheid. Wij moeten met elkaar de eenheid bewaken en bewaren. En je merkt ook dat iedereen dat wil. Ik was echt onder de indruk van de vergadering. Het was een hele grote mate van overeenkomst. En kunt u vertellen wat er gaat gebeuren als het gaat om bijvoorbeeld extra troepen? Zijn daar concrete afspraken over gemaakt? Ja, dat zat natuurlijk al even in de pen. Hè, dat we gezegd hebben wat we nu doen in die Baltische landen. Estland, Letland, Litouwen, Polen. Je moet nu gaan kijken of je... Dat moet helemaal worden uitgewerkt natuurlijk. Maar of je in Slowakije, in Hongarije en ook in Roemenië vergelijkbare zaken kan doen. Nederland heeft gezegd, wij willen graag meehelpen in Slowakije met de Patriot-eenheid. En we willen met de Fransen samen kijken hoe we zo'n zaak kunnen opbouwen, ook in Roemenië. Dat is heel belangrijk. En wat daar nu achter ligt, is dat los van het leveren van militaire spullen aan Oekraïne, NAVO zelf, de oostflank, dat zijn dus die landen van de Baltische landen, de landen die grenzen aan Oekraïne, Polen, Slowakije, de andere landen, Hongarije, dat we die extra steun geven. Omdat voor hen natuurlijk dat geweld wat zich in Oekraïne nu afspeelt zo dichtbij is. Ja, want Zelensky vroeg vandaag ook om extra hulp. Heeft u het gevoel dat u samen met andere NAVO-landen daar een mooi pakket heeft kunnen maken? Of... Nee, hier zal Zelensky niet tevreden over zijn. Want wat hij wil is een no-fly zone boven Oekraïne. En dat gaan we niet doen. Omdat een no-fly zone betekent dat NAVO gevechtsvliegtuigen, F-16's, F-35's potentieel in een rechtstreeks conflict komen met Rusland. En we moeten er ook voor zorgen dat we dit hele deel van de wereld veilig houden. Dat zou een enorme escalatie zijn en potentieel zou dat een derde wereldoorlog kunnen uitlokken. Dus we zijn tegen een no-fly zone. Maar we hebben wel afgesproken met elkaar dat wij doorgaan met de sancties. Dat we zeker ook doorgaan met het leveren van militaire spullen. Dat gebeurt nog steeds op grote schaal vanuit veel Europese landen. En dat is van groot belang voor het weerstandsvermogen van Volodymyr Zelensky en zijn mensen. En is er ook gesproken over een rode lijn? Want zou Rusland Russische chemische wapens gebruiken of nucleaire wapens? Hebben jullie het daarover gehad, wat de NAVO dan gaat doen? Nou, dat kun je niet bespreken met zoveel mensen aan één tafel. Maar helder mag zijn dat de NAVO natuurlijk nadenkt en zich voorbereidt op dat soort vraagstukken. Er is overigens helemaal geen verwachting dat het aan de orde is. Maar laat ik één voorbeeld noemen. De Russen zeggen, ja, het zijn de Amerikanen en het NAVO-gebied die zelf bezig zijn met chemische wapens. Dat is natuurlijk fake news. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dus daar moet ook volstrekt helder in zijn. Dat is niet aan de orde. Tegelijkertijd moet je natuurlijk altijd voorbereid zijn op elke eventualiteit. Op elk denkbaar scenario vanuit Rusland. Meneer Rutte, wat als Rusland chemische of biologische wapens gebruikt in Oekraïne? Ja, wat ik niet ga doen is speculeren over zulke situaties. Het belangrijkste is dat op zulke momenten de NAVO heeft nagedacht over wat gaan we doen. Maar dat zijn natuurlijk geen dingen die in het openbaar komen spreken in een tv-uitzending. Maar er staat dat het onacceptabel is en ernstige gevolgen zal hebben. Ja, maar daar laten we het ook bij. En dan heeft ook Poetin zich af te vragen, wat is dat dan? En dat ga ik nu niet uitspellen op televisie, dat kan niet. Nee. Even terug naar de inzet van Nederlandse militairen. Wij gaan dus meer militairen naar Roemenië sturen. Ja, hadden we al besloten. Overigens, dat is geen nieuws. Hè. We hebben al 80 mensen extra in Litouwen. We hebben al gezegd, wij willen ook met de Fransen samen gaan helpen in Roemenië. Dat moet nog helemaal worden uitgewerkt. En vorige week vrijdag heeft het kabinet besloten om in Slowakije actief te worden met zo'n Patriot-eenheid. Dat is dus ook met bemanning, mannen en vrouwen die dat gaan bedienen. Dat betekent dat we van al die activiteiten die zich afspelen aan de rand van het NAVO-gebied, dus aan die oostflank, dat Nederland in 3 van die landen betrokken is. Roemenië, Slowakije en Litouwen. Hoeveel mensen gaan er naar Roemenië? Dat moet allemaal nog worden uitgewerkt. Maar dat gaat dan om tientallen, om honderden? Dat gaan we helemaal uitwerken met de Fransen samen. Meneer Rutte, jarenlang wordt er natuurlijk al gehamerd op extra defensie-investeringen. Heeft u er nu hoop op dat inderdaad bij die top in Madrid alle lidstaten plannen af hebben? Ja, ik heb dat ook gezegd vandaag. Dat het belangrijk is dat we allemaal ook dan met het water naar de dokter gaan. En laten zien hoe wij vanuit al deze NAVO-landen toewerken naar die 2%.
Nederland heeft natuurlijk een enorme stap gezet al. Door een kwart extra defensieuitgaven af te spreken in het regeerakkoord. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er ligt ook een motie van de Kamer in meerderheid aangenomen om verder te gaan. En zo spelen in heel veel landen die discussies. Er zou hier natuurlijk ook gesproken worden over sancties. Hoe staat Nederland hierin? Nederland heeft steeds gezegd dat wij op het punt van sancties openstaan voor extra sancties. Meestal is de procedure dat de commissie met voorstellen komt. Ik verwacht niet dat uit deze top. Het zou anders kunnen gaan, maar als u mij nu vraagt mijn verwachting, zou ik niet denken dat uit deze top, dat kunnen de leiders niet met zo'n grote groep gaan brainstormen en gaan oplossen. Dan moeten er echt voorstellen liggen. En er zijn al heel veel sancties afgekondigd. U komt nu natuurlijk wel op de terreinen die ingewikkelder zijn. Gas. Nou, dat gaat niet zomaar. Het duurt jaren voor je onafhankelijk bent van Russisch gas. Olie, dat zou wellicht sneller kunnen. Maar er zijn nog steeds ook veel landen zeer afhankelijk van Russische olie. Dus dat gaat niet zomaar. Havens afsluiten voor Russische schepen. Maar wat doe je vervolgens met levensmiddelen? En hoe zorg je ervoor dat je dat in heel Europa doet? Dus er is niet zozeer oneenigheid over. Maar hier stuit je wel op een aantal praktische vraagstukken. Zou je dat niet toch gewoon moeten doen om een heel duidelijk signaal aan Rusland te geven? We hebben ook allemaal als nationale regeringsleiders de taak om ervoor te zorgen dat uw verwarming in Nederland niet uitvalt. Dat we ook genoeg voedsel hebben in Europa, maar ook in andere landen, Oekraïne, Rusland. We willen niet de individuele Russen raken. En we hebben sowieso te maken met grote voedselproblemen, omdat er onvoldoende wordt ingezaaid in Oekraïne. En dat heeft potentieel enorme gevolgen tot in Noord-Afrika aan toe, omdat Oekraïne de graanschuur van de wereld is. Dus vandaag komen er geen nieuwe sancties richting Rusland? Het is mijn verwachting dat je niet vandaag tot concrete sancties zal komen. Dat kan nog iets veranderen, maar ik denk niet dat het zo concreet zal zijn. U bent heel blij met die eensgezindheid. Maar denkt u dat Poetin, dat Moskou zich daar iets van aantrekt? Ik denk dat Poetin zich totaal heeft vergist. Die heeft gedacht dat het Westen verdeeld zou zijn. Toen hij in de nacht van 23 op 24 februari aanviel. En kijk eens waar we nu staan. We hebben met z'n allen afgesproken onze defensieuitgaven belangrijk te verhogen. We hebben gigantische sancties afgekondigd tegen Rusland. We bewapenen op dit moment met zwaar materieel. Helpen wij op dit moment Zelensky om ervoor te zorgen dat hij weerstand kan bieden tegen Rusland. Die hele westerse wereld is verenigd. Landen als Finland en Zweden overwegen nu zelfs ook zelf lid te gaan worden van de NAVO. Dus waar hij dacht verdeeldheid te zaaien, heeft hij eenheid gecreëerd. En dat is een totale misrekening. Maar de oorlog gaat door. Ja, dat is uiteindelijk een besluit van Poetin, wanneer hij daarmee stopt. Maar de effecten voor hem, de gevolgen voor zijn land. Rusland is opgeteld ongeveer de Benelux. Inmiddels is het nationale inkomen van België is al weggesmolten. Ze zijn nu net zo groot als Nederland en Luxemburg opgeteld. Dus het gaat heel snel. En die gevolgen zijn dus echt enorm. Meneer Rutte, Madeleine Albright is vannacht overleden. Wat is voor u nou haar erfenis uit de jaren 90 die voor u als leider tegenwoordig leerzaam zou kunnen zijn? Maar zij is natuurlijk een brug tussen Oost en West. Haar hele leven is een permanente strijd geweest tegen dictatuur, tegen overheersing, voor liberaliteit, voor vrije pers, voor vrijheid van meningsuiting. Zij is echt een icoon. Zij is echt een icoon in de wereldgeschiedenis en enorm belangrijk geweest in de jaren 90 in Amerika. Maar tot op de dag van een paar dagen geleden, bij wijze van spreken, toen zij nog dingen kon doen. Ik had met Jozef van Aerts gisteren sms-contact die haar heel goed kent. Tot heel recent ook nog contact heeft gehad. Ze werken samen aan allerlei projecten. Zeer geraakt door haar overlijden. Ja, dat is echt een heel groot verlies. De brug is er nu te zien. Zij was zo'n brug. Zo'n brug, maar er zijn ook andere bruggen. Maar zij was daarbij wel een hele belangrijke. Ja, maar... Prime Minister, if Finland would apply for NATO membership, would Netherlands support it? Well, that's of course a step-by-step approach because there is a procedure for NATO accession. But of course we are looking with high interest at the developments in the political debate in Finland and Sweden. But if Finland would apply this spring, would you be for it, or do you think it would be... Again, that's a question which first Finland has to answer what they're going to do. And it will not help them if I'm going to speculate about that. Now it's up to the Finnish government to take their next steps. But this was exactly what I said to the Dutch press, to the commercial TV news in the Netherlands, that clearly where Putin thought that he was creating a disunity, he brought us together. And the fact that Finland and Sweden are contemplating becoming NATO members, that we are all united in sanctions, in military support, humanitarian support, that this is really hitting now at Russian society hard, including his own circle of friends. This is not what he expected. But would you be afraid of the long border that NATO would then have with Russia? Step by step. But first, it's up to the Finnish government to take a position. De president is natuurlijk niet alleen om een
no-fly zone, maar ook om zwaarder materieel, om tanks, om gevechtsvliegtuigen, om zwaarder luchtafweergeschut. Kan die dat ook tegemoet zien? Of, Nou, daar gaan we natuurlijk niet met z'n allen aan zo'n tafel over praten. En als er over gepraat wordt, gaan we het niet vertellen. Dat heb ik als Nederland gezegd. Wij gaan niet steeds in het openbaar melden wat wij leveren. Dat doen we vertrouwelijk aan de Tweede Kamer, omdat je anders ook te veel inzage geeft in waar nog behoefte is in Oekraïne. En dat is kennis die je niet wil dat bij de Russen komt. Het is eerder natuurlijk zo geweest dat Polen zei, we zijn bereid MIGs, dus oude Sovjet-MIGs, via Amerika te leveren aan Oekraïne. Daarvan heeft Amerika gezegd, dat zou echt een escalatie zijn, een stap te ver. Wat er verder achter de schermen gebeurt, ja, dat komt dan naar buiten als het naar buiten komt. Maar dit is een overweging bij het sturen van zwaarder materieel. Dat kan escaleren. Dit speelt niet vandaag met de NAVO-top. Dit is echt zaken die ook bilateraal spelen natuurlijk tussen landen en Oekraïne. En we proberen onderling te coördineren. Maar Nederland is natuurlijk ook heel ver gegaan met het leveren van Stingers. Ook andere landen hebben dat gedaan. Wij komen nu met onze Patriot-eenheid naar Slowakije. Dus je ziet in alle opzichten dat we bezig zijn om die oostflank te versterken. En tegelijkertijd, waar een no-fly zone niet kan, wel Oekraïne en Zelensky te helpen met militaire spullen. Dank jullie wel. Tot later. Ja. No? Nee? Oké. Gaan we weer. Prime Minister, the President of Ukraine said earlier today that what the West has done is not enough to support Ukraine. What can the EU do tonight in support of Ukraine? We will do more of what we are doing already. That means delivering military support. We will discuss sanctions. I don't think we will decide on sanctions. Don't forget that the sanctions package in place at the moment is by far the toughest package I've seen in my lifetime as a politician. We will continue with humanitarian support, with medicines delivery, but most importantly, of course, is the military support. What he obviously also wants is a no-fly zone. But that would bring the West, through our fighter jets, in a direct one-on-one confrontation with Russia. And whilst we need to do everything to support Volodymyr Zelensky and his courageous team and his soldiers, at the same time we also have to protect the world from a escalation which might take a form which we all don't want. There's a concern that the chemical weapons might be used in Ukraine, though. If that's the case, should NATO actually send troops to Ukraine? What we have said is that would mean an escalation which is not acceptable. You can see that also in the declaration of this morning. What that would entail, of course, is not something we can discuss in all openness. Prime Minister, do you think that with Ukraine there might be some risks also for Moldova and for Georgia? Again, sorry. Do you think that with the Ukraine there might be also some risks for Moldova and for Georgia? I know that both of them, and I speak regularly with both presidents, they are really concerned because they are not under military attack, but of course they are very much pressured by the situation with Russia. So we are in close contact with Georgia and Moldova, but of course they are in a different position. Luckily there is not a military aggression against them. Thank you so much. Bye-bye. Well, today 1 month since the start of the war. 1 month war, 6 million people displaced, half of the Ukrainian children displaced. The Russian army started trying to conquer quickly, and now they are massacring people. From a military point of view, this is a big failure for Russia. 1 month fighting, and they haven't been able to move 200 kilometers away from their logistical bases. And since they cannot conquer the cities, they bomb the cities, killing innocent people, destroying everything. But the Ukrainians are fighting. We are supporting them, providing arms. And certainly the result of the war is not what the Kremlin expected. They can have a big defeat. We will continue supporting Ukraine. We will continue putting pressure on Russia. What happens in case of a chemical attack? Let's hope it's not going to happen. How sensitive? Can we expect more sanctions at this European summit? Yes, the summit will discuss about it. You know that the summit doesn't take concrete decisions, only provide political guidance for the technical bodies and for the foreign affairs ministers to decide in concrete terms.
So I expect the European Union Council to provide guidance on how to continue increasing the sanctions, personal sanctions and sectoral sanctions. Are there any risks also with Ukraine? Are there also any risks for Georgia and for Moldova? Well, certainly the instability is very big. And people in the borders of Russia are understandably very much worried. But by the time being, what we have to do is to continue supporting the Ukrainian army. Let's talk about concrete things to do. In the next 2 weeks, arms will decide in which side the victory comes. And we have to continue supporting, providing arms, providing military equipment. This is an important thing to do, to be sure that these things go and people can use it. How do you want to stop Putin? The Ukrainians are fighting to stop them. Why is it so hard to find a consensus among Europeans on the energy? That's what the leaders will discuss. Buenos días. Hola. Jasne, pokojne sa pripravte, ja sa tiež pripravím. Dobre, pán premiér, čo máme nové za hodinku a pol od lietadla? Ale nie... Jaj? Pardon. Povedzte, keď budete kalmi. Áno. Dobre, teda začína sa summit dôležitý. Čo Ukrajina, kríza, aké postoje očakávate celkové od lídrov? Tak viete, že Slovensko je krajina, ktorá silno tlačí na podporu Ukrajiny. Preukazujeme to nielen tým, že pomáhame ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, ale aj praktickými krokmi. Som veľmi rád, že Slovensko sa pričinilo o to, že sme pripojili Ukrajinu na európsku elektrickú sieť. Tento summit je dôležitý preto, aby sme naďalej preukazovali silnú podporu, aby sme zvyšovali tlak na Ruskú federáciu a Vladimira Putina, aby vojna na Ukrajine skončila, aby nastal mier a takýmto spôsobom budeme vlastne aj rokovať a budem zastupovať Slovensko pri európskom stole. My prinášame k stolu, aby Európska únia bola ochotná poskytnúť aj reformný tím
z hľadiska povojnového obdobia. To je veľmi dôležité a bol by to aj silný signál práve pre tú európsku perspektívu Ukrajiny. Potrebuje vidieť, že stále s ňou počítame s ňou stále viac a chceme ju v európskom spoločenstve. Ďalší dôležitý rozmer je samozrejme pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, a to je výmena hrivien, pretože prichádzajú s nejakou svojou menou, svojou hotovosťou a toto je otázka, ktorú musí riešiť Európska komisia, takže to je ďalšia téma, ktorú prinášame k stolu. No a samozrejme z hľadiska toho fondu na podporu Európskej únie vidíme, že toto je niečo, čím sa zrejme inšpirovala Európska komisia, Európska rada, pretože sme to pred 2 týždňami priniesli na summit. Ako vnímate slova ruskej vlastne reprezentatívy, či to už je Putin, proste Lavrov a tak ďalej, čokoľvek vymyslíme, také tie výhrážky, že pomaly oni môžu všetko miniť. Nevnímate to tak, že sme troška ako taký pokakaní celkovo vojnou? No ja od začiatku hovorím, že Európa v žiadnom prípade nemôže mať defenzívnu retoriku. My, demokratický svet, sme najsilnejšia časť sveta a tak sa musíme suverene správať. A musíme ukázať Vladimirovi Putinovi, že prekročil všetky červené čiary tým, že zaútočil na Ukrajinu, na demokratickú suverénnu krajinu, tým, že bombarduje a zabíja nevinných obyvateľov, prekročil ďalšie červené čiary. Čiže on prekročil všetko, čo mohol a jasne mu treba ukázať, že čo je veľa, to je moc. A z tohto pohľadu, áno, Európa musí mať práve taký, by som povedal, suverénny postoj a potrebuje aj tu preukázať, že je lídrom, že patrí medzi lídrov sveta a takým spôsobom sa aj zachovať. Som rád, že dnes sa tento summit koná v tandeme so summitom NATO. Ako viete, tie závery sú, že budeme pomáhať vlastne Ukrajine aj naďalej vojensky a to je kľúčové, pretože oni dnes bojujú za nás, bojujú za naše hodnoty, bojujú na svojom území a obetovávajú vlastné životy, aby sme my mohli naďalej vyznávať hodnoty demokracie a je dôležité zastaviť Vladimíra Putina tam, takže ja plne podporujem aj toto rozhodnutie summitu a Slovensko taktiež veľmi rado pomôže vlastne aj s vojenskou technikou. Samozrejme, ak sa bavíme o S-300, radi ich poskytneme, ak budeme mať trvalú náhradu za ne a to uvidíme na základe rokovaní, ktoré prebiehajú. Spomínam si pána Bidena, boli ste tu vôbec niekedy vy v týchto starých priestoroch? Máte oddelený prístup momentálne, ako to vnímate, alebo možno tak pocitovať niečo odlačenie? Tak tento prístup, teda prvýkrát vstupujem cez tento vchod, nezažil som to ešte, lebo však som sa stal premiérom počas pandémie a som zvedavý na to rokovanie, ale tak, ako som povedal, je dôležité, aby sme mali ten suverénny postoj a rázne ukázali Vladimirovi Putinovi, že prekročil všetky červené čiary. Ďakujem pekne. Hyvää iltapäivää. Mitä odotatte päivän kokoukselta? Oikein hyvää iltapäivää. Tänään erityisesti tulemme keskustelemaan Ukrainan tilanteesta. Meillä on yhteinen illallinen Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin kanssa ja tulemme keskustelemaan niistä toimista, joita vielä voimme yhdessä tehdä kiristääksemme Venäjän taloudellisia pakotteita, jotta saisimme sodan mahdollisimman nopeasti loppumaan. Eli tulemme keskustelemaan pakotteista, tulemme keskustelemaan yhteistä toimista, varmasti myös avusta Ukrainalle. Odotatteko G7-kokouksesta sellaisia päätöksiä, jotka voisivat vaikuttaa myös EU-hun sanktioihin liittyen? Eurooppa-neuvosto tulee yhdessä käymään keskustelun omista päätöksistänsä. Tietenkin G7-maat, NATO-kokous myös käsittelevät Ukrainan tilannetta, mutta Eurooppa-neuvosto tulee tietenkin oman keskustelunsa käymään. Tänään siis keskitymme erityisesti Ukrainaan ja varmasti tulemme myös keskustelemaan Ukrainan jäsenyysperspektiivistä, tulevaisuuden näkymistä. Tämä oli keskustelu, jonka kävimme muutama viikko sitten Versaillesissa ja uskoakseni on joitakin päämiehiä, jotka haluavat edelleen nyt nostaa tämän keskustelun jatkoaskelien osalta ja huomenna tulemme keskittymään energiaan. Pystytäänkö tänään tekemään päätöksiä pakotteista? En lähde ennakoimaan tietenkään neuvoston päätöksiä, mutta uskoisin kyllä, että meillä on yhteistä tahtoa edelleen kiristää pakotteita, erityisesti etsiä kaikki sellaiset porsaanreiät,
jotka tällä hetkellä heikentävät pakotteiden vaikutusta ja sitten varmistaa sen, että ne todella toimivat. Liittyykö ne porsaanreiät esimerkiksi johonkin pankkeihin, että joitain pankkeja otettaisiin Swiftistä tai miten ne voi liittyä porsaanreiät? Me kuulemme komissiolta tänään katsauksen siitä, millä tavalla pakotteita pitäisi kiristää, miten näitä porsaanreikiä pitäisi tukkia. Kyse on tietenkin myös siitä, että me olemme asettaneet hyvin kovat pakotteet ja pitää varmistaa, että ne myös toimeenpannaan kaikissa jäsenmaissa yhdenmukaisesti niin, että esimerkiksi joitakin tuotteita ei viedä ohi pakotteiden Venäjälle. Tämä on yksi esimerkki siitä, minkälaisia nuo mahdolliset kiertotiet pakotteiden osalta voisivat olla, mutta kuulemme siis komissiolta katsauksen ja sitten käymme yhdessä keskustelun siitä, mitä jatkotoimia teemme. NATO-maat ilmaisivat tänään huolensa siitä noista kemiallisista tai biologisten aseiden käytöstä Ukrainassa. Varautuuko Suomi jollain tavalla tällaiseen, tai että mikä teidän viesti Suomen kansalaisille on tämmöisessä varsin huolestuttavassa tilanteessa? Me varmasti kuulemme myös tästä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Kyllä pitää olla huolestunut. Venäjä on osoittanut toiminnallansa, että se kykenee mihin tahansa. Se ei noudata mitään kansainvälisiä pelisääntöjä, joihin se on itse aikaisemmin sitoutunut, joten kyllä, kaikkea voidaan odottaa Venäjän toimien suhteen. Ja meidän pitää käydä yhdessä keskustelu, miten tällaisessa tilanteessa reagoisimme. NATO omalta osaltaan tätä keskustelua käy, mutta kyllä tämä keskustelu on varmasti tarpeen myös Eurooppa-neuvoston piirissä. Varautuuko Suomi jotenkin? Suomi on varautunut monella tavalla, että tätä varautumistyötä tehdään koko ajan. Me tulemme antamaan eduskunnalle selonteon, missä kuvataan tietenkin paitsi ulko- ja turvallisuuspoliittisen ympäristön muutos, niitä mahdollisia analyysejä ja johtopäätöksiä, mitä tästä tehdään, niin myös esimerkiksi varautumista kybertoiminnan, hybridiuhkien varalta. Tätä varautumistyötä on tehty, mutta sitä pitää tiivistää sen vuoksi, että Venäjä toimii niin häikäilemättömästi. Ukrainan jäsenyyteen liittyen, onko Suomella mitään lisättävää siihen, mitä Versaissa asiasta puhuttiin? Onko aiheellista keskustella asiasta lisää? No itse näen, että Versailles päätelmät olivat hyvät ja niiden kanssa voisimme mennä eteenpäin. Me olemme antaneet komissiolle tehtävän annon siitä, että he osoittavat tienpolun, millä tavalla tässä voidaan edetä. Eli sinänsä mitään akuuttia muutosta tähän tilanteeseen joka tapauksessa ole tulossa, mutta varmasti siellä voi olla joitakin sanamuotoja, mitä osa jäsenmaista haluaa sitten esiin nostaa välittääkseen toivoviestiä ukrainalaisille siitä, että elämää tulee olemaan tämän sodan jälkeen. Me tulemme auttamaan Ukrainaa myös jälleenrakennuksessa ja osana tätä tietenkin halutaan myös viestiä siitä, että Ukraina on osa Eurooppaa ja sillä on tulevaisuus nimenomaisesti eurooppalaisena läntisenä valtiona. Pääministeri, mitä ajattelette siitä, että Venäjän presidentti ilmoitti eilen, että jatkossa he hyväksyvät energiasta maksuna vain ruplia? Jos EU-maat suostuvat maksamaan venäläisestä energiasta ruplilla, niin vesittääkö se nykyisen pakotteiden tehon? Tätä en pysty tässä kohtaa arvioimaan. Me kuulemme komissiolta arvioita tästä tilanteesta, myös pakotteista, siitä millä tavalla ne vaikuttavat, miten niitä pitäisi tiivistää. Tulemme varmasti keskustelemaan myös uusista pakotteista, mutta en lähde ennakoimaan keskustelun johtopäätöksiä. Entä Suomi vie Ukrainaan lisää puolustustarvikkeita? Mitä tähän sisältyy? Sisältyykö tähän lisää aseita? Kyllä, kyse on myös aseellisesta tuesta Ukrainalle. En lähde yksityiskohtia erittelemään. On syynsä sille, minkä takia näitä kaikkia yksityiskohtia ei avata. Kyse on myös siitä, että saisimme mahdolliset kuljetukset perille avun asti Ukrainaan. Millaisista summista on kyse vai pystytäänkö antamaan edes mittaluokkaa siihen, että miten suuresta avusta tässä olisi? Puolustusministeriö voi sitten tarkemmin kertoa ja tiedottaa näistä yksityiskohdista, mutta tänään on siis tehty päätös lisäavun antamisesta. Ja itse näen kyllä, että meidän pitää varautua tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin tämä sota kestää. Eli antamaan materiaalista apua, rahallista apua on myös tärkeää, että Euroopan unioni yhdessä kumppanimaiden kanssa tähän sitoutuu. Suomi omalta osaltaansa toimii. Miten Suomi suhtautuu sähkön tai kaasun hintakattoon? Mielestäni tämä on yksi asia, jota meidän on syytä tarkastella vakavasti. En tässä kohtaa tyrmäisi mitään keinoja pois valikoimasta. Me olemme suhtautuneet kriittisesti sellaisiin välineisiin, jotka aiheuttaisivat markkinahäiriötä, kenties vaikeuttaisivat tilannetta entisestään, mutta samalla me jaamme kyllä yhteisen huolen energian korkeasta hinnasta. Enkä tätä esitystä tyrmäisi, mutta varmasti kuulemme näitä yksityiskohtia vielä lisää. Mitä vaikeita nämä jatkopäätökset nyt mahdollisista uusista sanktioista ovat, kun kuitenkin aika kovia merkittäviä päätöksiä on jo pöydällä ja keskustelussa?
kovia päätöksiä on jo tehty ja meidän pitää varmistaa, että ne talouspakotteet, joita olemme asettaneet, ne toimivat. Ja sen vuoksi me tulemme tätä kokonaisuutta tarkastelemaan. Henkilöpakotelistauksia voidaan myös laajentaa. Yhtä lailla meidän pitää katsoa, pitäisikö enemmän pankkeja ottaa SWIFTin piiriin. Energia on se iso kysymys, josta huomenna tulemme keskustelemaan ja se on sellainen väline, mikä todella iskisi Venäjään kovasti, mutta samalla ymmärrämme sen, että moni eurooppalainen maa on riippuvainen Venäjältä tuodusta fossiilienergiasta. Voisiko Suomi luopua valkoja venäläisen energian käytöstä, jos sitä ei saa olla sellaista EU-laajuista päätöstä, niin voisiko Suomi tehdä sellaisen päätöksen, että Suomi luopuisi venäläisen energian käytöstä? Itse näen tärkeänä, että me etenemme pakotteiden kanssa yhteisessä rintamassa, eli ilman muuta me tuemme tätä yhteistä työtä ja me olemme olleet voimakkaampien pakotteiden kannalla. Kaikissa kokouksissa olen korostanut sitä, että Suomi on valmis vieläkin voimakkaampiin toimiin. Me olemme valmiita tukemaan kaikkia niitä esityksiä, joita komissio on valmistellut, laatinut, arvioinut hyödyllisiksi. Me olemme kaikkia näitä valmiita tukemaan. EU ei ole yhtenäinen kuitenkaan tässä. EU on yhtenäinen, kaikki päätökset on yksimielisesti tehty. Valitettavasti mennä. How can the EU respond to the demand for payment of gas contracts and renewables which undermine sanctions? Sorry, you are talking so fast that I didn't get it. Naomi O'Leary, Irish Times. How can the EU respond to the request from Russia for payment of gas contracts in rubles, which would seem to undermine sanction efforts? How can the EU respond to that? I think this is something that we will hear the Commission today. I think the Commission will give its evaluation of the situation, and we will of course discuss sanctions even larger scale with Joe Biden that is here in our meeting today. I think it's very important that we are working together with the US, with Great Britain, with Canada, with other states that are in these sanctions. So I think this is something that we will discuss, but I won't go to the details in this stage. I think we will hear the Commission's evaluation of the situation. And should gas be hit, do you think, as a response, given that now, because payment is demanded in rubles, it undermines the EU's existing sanction steps? I won't jump to conclusions at this point. We will hear the Commission's evaluation, as I said. Finland is willing to take even more actions when it comes to sanctions. I think the energy issue is our biggest issue when it comes financing Russia's war right now, because we are purchasing energy from Russia, and I think we have to get rid of the fossil fuels coming from Russia as soon as possible, as we stated in Versailles Council meeting a few weeks ago. So I think the energy will be the big issue that we will discuss tomorrow together, which are the right steps forward on this. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Very important that we will look all the loopholes within these sanctions that we already have, so there won't be any ways go over these sanctions. So this is a discussion that we will have, and we are ready to support all the sanctions, all the proposals that Commission would make. I think the energy issue is the big issue on the table, and we will discuss this tomorrow, and we are also willing to look at these sanctions as well. I think as long as we are purchasing energy from Russia, we are financing the war, and this is the big problem that we have, and that's why it's important that a few weeks ago in Versailles we stated that we have to get rid of Russian fossil fuels as soon as possible. Also, what are your expectations for the conversations with the United States President? Of course, it is very important that we are in the same line when it comes to sanctions, that there isn't any ways out of the sanctions from Russia. So I think it's very important to discuss together with Joe Biden as well, and also how we can more support Ukraine in this situation. Actually, Finland made new decisions today to give more weapons to Ukraine, give more help to Ukraine, and I think it's also very important that we are all committed to help Ukraine as long as the war is ongoing, and also help Ukraine to build their country back up when the war is over, hopefully very soon.
Prime Minister, Ukraine has already applied for the membership, so Georgia and Moldova, they also do the same. So how do you see this process in the future? We discussed this a few weeks ago in Versailles, very, very deeply, and of course we want to give the perspective for these countries to be part of Europe even strongly than now. And the Commission will give its proposal, which are the right paths forward, and we are now waiting the Commission's proposals on this. Thank you. Message to China, because the Chinese authorities are not yet condemned what's going on in Ukraine. What's your message to the Chinese? I think it's very good that we will also have the discussion today concerning China. And there is a EU-China summit coming up, and this will be the key topic, of course. If China helps Russia, then the sanctions won't work as we want them to work. So, of course, China is a major player, and we have to make sure that China is on the right side of history with this war. What happens in case of a chemical attack? Sorry? In case of a chemical attack, how would you react? Of course, we hope that that kind of situation wouldn't happen. But as we have seen, Russia is capable of anything. They don't respect any laws. They don't respect any international laws that they are actually committed to. But they don't respect these laws anymore. So we can expect anything from Russia. And of course, we have to be prepared also for these kind of situations. I think we will also hear the evaluation on this tonight from the Commission, and also discuss this with Joe Biden. Thank you. Thank you so much. Now I have to go. engagé d'appliquer les sanctions aussi, le fassent exactement de la même manière. Et puis un principe général, et c'est le principe général que la Commission utilise, c'est que les sanctions doivent avoir plus d'impact du côté russe que du côté européen. On n'est pas en guerre avec nous-mêmes, on ne va pas prendre des sanctions qui nous affaiblissent nous-mêmes des manières non nécessaires. C'est-à-dire un embargo total sur le gaz et le pétrole russe, c'est hors de question? Ça aura un impact dévastateur sur l'économie européenne et je pense que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est que dans ce conseil ici ce soir, on entendra le président ukrainien Zelensky et en même temps le président américain Joe Biden. Ça montre bien l'unité transatlantique
qui est quand même un message très fort par rapport à la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de la demande russe de payer le gaz russe en roubles? Comment allez-vous réagir? Mais si on change les éléments d'un contrat, alors tout se renégocie. Alors le prix se renégocie aussi. Regardons comment on gère cela. Ce qui est important pour moi, et ça fait partie des discussions aussi, c'est que les prix diminuent. Aujourd'hui, on est confronté à des prix qui sont complètement détachés de la réalité. Je suis content de voir que la Commission européenne vient avec des propositions comme le plafonnement de prix, quelque chose que la Belgique avait suggéré, qui doivent avoir un impact direct sur les prix du gaz et sur les factures de nos citoyens. Cette demande de payer en roubles, c'est une façon de contourner les sanctions du côté russe? Bon, je ne pense pas que c'est une manière de contourner, mais s'ils veulent changer les termes du contrat, alors il y a plein de choses qu'on veut rediscuter. In het Nederlands nu moeten er nieuwe sancties komen? We hebben vandaag 4 pakketten sancties die zeer vergaand zijn en die een bijzonder zware impact hebben op de Russische economie. En door de Russische economie te verzwakken, verzwak je ook hun mogelijkheden om oorlog te kunnen voeren. Wat vandaag belangrijk is dat we kijken dat in de toepassing van die sancties, dat men dat allemaal op dezelfde manier doet. We zien vandaag dat er landen zijn, geen Europese landen, maar die ook zich geëngageerd hebben om die sancties toe te passen, dat daar toch wel nog achterdeuren zijn die misbruikt worden en de impact van de sancties verminderen. Bijkomende sancties, altijd bereid om te kijken, maar sancties moeten altijd een veel zwaardere impact hebben aan de Russische kant dan aan onze kant. Het is niet de bedoeling om sancties te nemen die onze economie nodeloos zouden verzwakken. Dus een volledige embargo tegen de Russische gas of olie is niet op de tafel? Wel, Europa is zich stap voor stap aan het loskoppelen van Russisch olie en gas. En tegen het eind van het jaar zal dat al met 2/3 verminderd zijn. En dat zijn lange termijn keuzes die een bijzonder zware impact zouden hebben. Maar dat nu op korte termijn doet, zou een bijzonder zware economische impact hebben. Ja, we zijn niet in oorlog met onszelf. De bedoeling van sancties is dat ze een impact hebben in Rusland en zo weinig mogelijk impact hebben bij ons. Hoe gaat u reageren tegen de vraag om Russische gas in te betalen? Nou, voor ons land heeft dat weinig impact, want wij kopen weinig Russisch gas aan. Maar als men natuurlijk de elementen van een contract verandert, ja, dan kunnen we alles veranderen. Dan moeten we misschien ook wel even over de prijs spreken. Ik ben blij dat de Europese Commissie een aantal voorstellen doet, zoals bijvoorbeeld het plafonneren van de gasprijzen. Dat is één van de maatregelen die wij als België hadden voorgesteld. En dan moeten we ervoor zorgen dat in de komende weken de facturen naar beneden kunnen en dat onze bevolking zich niet blijft blauw betalen aan die zeer hoge facturen. Is de vraag van Rusland om in roebel te betalen een manier om de sancties te omzeilen? Ik denk dat dat moet bekeken worden. In ieder geval, als men de elementen van een contract verandert, ja, dan kunnen we over heel veel zaken discussiëren. Bijvoorbeeld ook over de prijs. In ieder geval ziet men dat alle Europese landen bezig zijn om die strategische keuzes te maken om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas en van Russische olie. En dat zijn onomkeerbare keuzes. Dat zijn keuzes die er zullen voor zorgen dat we de komende decennia veel minder afhankelijk zijn van Rusland en die ook grote impact gaan hebben op de Russische economie. Bedankt. Ja. Это вот такое. Я это вот хочу. Again, because the sanctions started to burn, they have impact on our situation.
te tapo, ¿no, Laura? Ahí ya no me molesta. Sí, depende de cómo te lo hagas. Es así, para que nos agachamos. Escúchame, Laura, que así. A ver, ¿qué? Y es como si fuera así, formato las dos. Pero es que soy de generación que no somos amigos precisamente. En algún momento de la vida se sujeta la pasilla cuando vacunas que la haces las no, pero a Laura se la tapamos siempre. ¿Te acuerdas con Macron? Es un reportaje de cómo nos comportamos a Macron, pero había que poner una trabajo allí. Bueno, estábamos mal. ¿Te va a llegar? No, me refiero a los tuyos. ¿Podemos para aquí entre vosotros dos? Lo voy a hacer así. ¿Ya? ¿Ya? Ya, espérate, rodilla. La prótesis. Tía, es que no tengo manos. Bueno, ahora cuando pones la rodilla. A ver, ahí cómo lo ves. President Costa, just very brief question. Vladimir Putin says he wants... Buen día. Porque Ana ya habla directamente con Pedro. Y se supone que yo soy profesional y lo haré también. Just give me 1 second to make a statement in Greek and then I can take your questions.
Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο με την παρουσία του Πρόεδρου Biden να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, να επιβεβαιώσουμε την απόλυτη και αραγή ευρωπαϊκή ενότητα στην αντιμετώπιση αυτής της βάρβαρης ρωσικής επίθεσης στη Ρουμανία και την στήριξή μας στον πρόεδρο Ζελένσκι έτσι ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να εγκρίνουμε το πολύ σημαντικό κείμενο της στρατηγικής πυξίδας, το οποίο οριοθετεί το πλαίσιο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι ελληνικές ανησυχίες και οι ελληνικοί προβληματισμοί σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Αύριο το πρωί θα έχουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση όσον αφορά στο ζήτημα της ενέργειας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η κρίση στην Ουκρανία έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, στις τιμές του φυσικού αερίου και φυσικά στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, και αυτό ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Όλα τα κράτη-μέλη, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, στηρίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό όμως δεν θα είναι αρκετό. Χρειάζεται μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει μια πρόταση σχετικά με την επιβολή μιας οροφής, ενός πλαφών στις τιμές του φυσικού αερίου στην χονδρεμπορική αγορά, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να συμπιεστούν και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και η αγορά χονδρεμπορικής φυσικού αερίου να μην είναι έρμεο κερδοσκόπων, αλλά να ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Ταυτόχρονα υπερασπιζόμαστε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προμηθεύεται φυσικό αέριο ως υπερεθνική οντότητα και να διαπραγματεύεται συνολικά με τους προμηθευτές φυσικού αερίου, είτε μιλάμε για φυσικό αέριο το οποίο προέρχεται μέσα από αγωγούς, είτε μιλάμε για υγροποιημένο φυσικό αέριο, έτσι ώστε να συμπιέσει ακόμα περισσότερο τις τιμές. Να κάνουμε δηλαδή με απλά λόγια ακριβώς το ίδιο που κάναμε και στον COVID-19 όταν αγοράσαμε εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και δεν αφήσαμε τα κράτη-μέλη να διαπραγματευτούν μόνο τους. Για να γίνει προφανώς αυτό θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν και να εκχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την αρμοδιότητα. Εμείς θα υποστηρίξουμε αυτή την θέση, διότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αγοραστική μας δύναμη και να αποκλιμακώσουμε κι άλλο τις τιμές του φυσικού αερίου. Ευχαριστώ πολύ.
Ja, zum einen die Abstimmung eben der Maßnahmen, die wir weiter gemeinsam setzen werden, um Frieden in der Ukraine zu erreichen. Wir als Österreich haben heute die Chance, auch tatsächlich hier zu sprechen vor den amerikanischen Präsidenten. Es wird hier um zwei Themenfelder gehen. Natürlich den Krieg in der Ukraine und gleichzeitig auch die Notwendigkeit, den Westbalkan nicht zu vergessen. Wir brauchen hier Maßnahmen, dass der Westbalkan nicht Einflussgebiet wird von Seiten der Russischen Föderation oder anderer Großmächte wie der Volksrepublik China. Da ist die österreichische Position ganz klar. Es wird mit uns kein Gasembargo und kein Ölembargo gegenüber der Russischen Föderation geben. Das ist derzeit nicht realistisch. Aber nicht nur für Österreich, genauso für Bulgarien, genauso für Tschechien, genauso für die Slowakei, genauso für Ungarn. Alle, die von russischem Gas unmittelbar betroffen sind. Hier geht es, die Energieversorgungssicherheit für die Menschen in Österreich sicherzustellen. Ja, wir haben ja massive Sanktionen beschlossen. Jetzt ist es eigentlich dazu angetan, genau hinzuschauen, wo wirken sie und wo wirken sie noch zu wenig, wo gibt es vielleicht Schlupflöcher, die geschlossen werden müssen. Da sollten wir jetzt den Fokus drauf legen. Dankeschön.
afternoon. So yesterday I had a conversation with President Volodymyr Zelensky and the terrible situation in Mariupol. People in the streets, killed people in the streets, and it's not possible to bury them because of constant bombing, constant shelling. So we have to solve this issue of humanitarian corridors because this is terrible and people are dying just in the middle of the day. Today it's a good opportunity to talk about phasing out policy we could provide, and we could just use some experience of some countries, for example my country. We established the LNG terminal 10 years ago. We created infrastructure. We built pipelines, Baltic Link through the Baltic Sea. And just because of the one reason, they never did had any illusions regarding Russia. We started to prepare ourselves for this day, for the day X. And now I look at my colleagues, and I think this is the best time to open the eyes. And eyes are open, by the way. We woke up, every of us, and to start to prepare. And first of all, to reduce the reliance of energy resources of Russia. This is the best way to punish this country for this terrible military aggression. And we have to do this. This is our duty. And of course, sanctions regime should be strengthened again, because the sanctions started to work. They have very significant impact of macroeconomic situation of Russia, and it will have even deeper impact in the future. So I think we need to do everything that is in our hands, plus military support. We discussed this morning in NATO summit, and it might help. It should help. There is no other way. Do you think that all countries will agree to Sorry, too many questions at the same time. How does Putin demand trade levels will factor in the possibility of an oil and gas embargo? Please, louder. How does the demand from Russia to be paid in rubles for its gas and oil will factor in the possibility of an embargo? We are not scared about this because, first of all, we already do not buy any more the crude oil from Russia. We have very big oil refinery in Lithuania, and they did very good job, prepared themselves for possible scenario even before the war, and now they are ready and they have long-term contracts to buy Saudi crude oil from Saudi Arabia. And also natural gas. Yes, natural gas, still some dependence, but as I mentioned, we can replace natural gas by liquid gas through our terminal in our port city Klaipėda. So this is the reason why we are not afraid. One issue remains electricity. We still are connected to the Brel system, former Soviet Union Brel system. This is the issue, and so far we have the Baltic Link, and we can import electricity from Sweden. Yes, the capacity is not enough, but more or less we have also some local generation capacities we can use. It will cost more, but this is the price we are ready to pay in order to achieve the concrete results and trying to affect the behavior of Russia. Do you think to the Germans today that are so reluctant? Yes, I hope that Germany will go this way too, but of course they are in slightly, how to express it, in more difficult situation because of reliance on natural gas. But I think we can prepare gradual policy of phasing out, and we will do this. Most importantly, we need the solutions on the European Union level, and having in mind the unity between us. I am witnessing last 2 months, 1 month. I think this is a very good sign that we will reach all the decisions which are needed. Thank you. Thank you.
energy prices. I think this is one of the most important things now in Europe. But of course, the focus will be on Ukraine. And I think that we really have to commit ourselves to deliver to Ukraine what Ukraine needs the most. And these are four things. First is the hope, then military aid to be able Ukraine to defend itself, then humanitarian aid and the money, because they have to survive and their economy is under attack and not in the position to function normally. So they have to pay pensions, they have to pay social benefits to millions of people. So we have to help on all those four critical areas. What happens in case of new sanctions today? 10 days ago, when together with our Polish and Czech friends were in Kiev, we got some very good proposals from Ukrainian governments how to specifically target some areas which were somehow forgotten during last packages of sanctions, targeted to those who are directly behind the Russian war machine. And this will be our proposal for next package of sanctions. Do you think an embargo would be the most effective or not? Excuse me? Do you think an embargo on Russian gas and oil would be the most effective, or why not? Well, embargo on Russian gas, oil and coal is on the table. This is today I think we will officially reconfirm our commitment from Versailles when we said that European Union should abandon our dependence on Russian energetics as soon as possible. Of course, this is asymmetric approach from different EU member states, but this agreement we reach in Versailles as soon as possible is something huge. Even 2 weeks ago, this wouldn't be possible. This will not happen, unfortunately, over the night. We support immediate. I personally, my country, despite we also depends partially on the Russian oil and gas, are very supportive to do this really as soon as possible. This means during next months, because otherwise we are just cashing Russian war machine with this. Do you think Excuse me? When Vladimir Putin says, pay me in rubles or you don't get any gas, is that blackmail? Are you going to pay him anything in rubles to help his currency that's been wrecked? I don't think that anybody in Europe really know how rubles look like. So nobody will pay in rubles. And what's your message to China? Because China has been really quiet about what's going on in Ukraine. Well, if Mr. Putin really succeeded to take over Ukraine within 1 week, I think that this would be one signal for China. Now, because Ukrainians are defending themselves, this is another message for China, and they are becoming more careful, which is okay. And according to what we heard from American colleagues today during the NATO summit, there is open channel regarding discussions with China, trying to persuade them to do something to support peace efforts to bring peace in Ukraine. First of all, when we went to Kiev, we saw how brave nation this is. Actually, I think these difficult weeks were a time of the rebirth of the Ukrainian nation. They will never be defeated, but of course, every day when the war is going on means hundreds or maybe thousands of dead people. We are very sad when we are looking what's going on in Mariupol. This is the city which is bigger than our capital. It's a massive suffering there. And I said also during the NATO summit, do we really don't have more in our arsenal to help them? Not to Ukraine today, but to Mariupol especially. Because it's very difficult just to watch this massive suffering. And I think that the address of President Zelensky,
who addressed the NATO summit at the beginning, and it was very moving, contributed to some more bold actions from our side. What happens in case of the use of chemical weapons? Well, my personal opinion is that so-called red line has already been crossed, because what to say to shelling from the sea with 200 millimeters guns on the civil parts of the Mariupol. I think that it is exactly the same as using some other so-called weapons of mass destruction. So it's I think that all red lines have already been crossed, so we don't need to speak about chemical or biological weapons, and to wait to those weapons to be used and then to say, well, red lines have been crossed. But of course, using such weapons which are specifically forbidden by international conventions are something regarding to international law which trigger some more severe response from all those who signed such conventions. So legally this is something different. For the people who are dying, there is no difference whether you're dying from chemical, biological or conventional weapons. Do you see some risks also for the other countries? Excuse me? Do you see also some risks for the other countries like Georgia, Moldova, Bosnia-Herzegovina? How do you think? Are they under the risk also? Well, I see risk for all Europe, because it's the war in Ukraine, the Russian aggression in Ukraine is influencing everything, also our living standard, but also our security. And we have to be aware, if Ukraine is really taken, Russia will become stronger, and then it's only question of time who is next. So stopping the Russian aggression in Ukraine is also, well, bringing peace to not only to Ukraine but to all European continent, not only for our generation but also for other future generations. Thank you very much. Thank you. Pozdravljeni, gospod premijer. Mislim, da ste tam. Ja, tam je preveč gužva, nas niso zraven spustili. Vprašanje glede sankcij, to boste danes razpravljali, verjetno bo to tudi opcija nafta, zemeljski plin. Kakšno je tle stališče Slovenije? Bi podprla to vrstne sankcije? Torej, Slovenija je podprla odločitev Versajev, ki je bila pač politična, ker je bil to neformalni vrh, bo pa danes verjetno uradno potrjena, da se Evropa osvobodi odvisnosti od ruskih energentov as soon as possible, se pravi takoj, ko bo možno. To ne pomeni jutri, žal. Mi podpiramo čim hitrejšo pot. Evropska komisija bo danes predstavila nekatere rešitve za tiste, za katere smo že slišali oziroma o katerih smo bili prej obveščeni. Lahko rečem, da so v veliki meri učinkovite. Ob robu obiska ameriškega predsednika je bilo veliko razprav, kako lahko recimo Združene države pomagajo z utekočinjenim plinom že za naslednjo zimo, tako da tukaj se veliko stvari dogaja in veliko premika. Je pa tukaj še nekaj predlogov, ki smo jih dobili v Kijevu ob našem obisku z ukrajinske strani, ki vsebujajo zelo učinkovite sankcije in ki ne predstavljajo kakšne velike zadeve, okrog katere bi bila mnenja v Evropi različna. Nekaj o tem smo danes že govorili na vrhu NATO za stvari, ki se bolj dotikajo vojaških zadev, oziroma okrog zadev, ki so pomembne za to, da ustavimo ruski vojaški stroj. Gre za tako imenovane produkte za dvojno rabo, ki jih Rusija kupuje kot civilne produkte, uporablja jih pa v vojaški tehniki. Poleg tega pa so kolegi iz Ukrajine naredili še en seznam zelo učinkovitih, po mojem mnenju, predlogov oziroma sankcij, ki
targetirano vplivajo na situacijo v Rusiji, ne nasploh, ne nekaj, kar prizadene celotno prebivalstvo, ampak predvsem tiste, ki poganjajo vojaški stroj. Potem pa še, zjutraj ste že rekli, Slovenija je tik pred tem, da sprejme to odločitev o pošiljanju diplomatskega predstavnika v Kijev. A boste zdaj ta poziv ali pa predlog še enkrat ponovili tudi pred ostalimi kolegi? Pa kako komentirate, da bi ta evropska... Kar se tiče našega predstavnika, je bila odločitev že sprejeta. Gre za pristojnost ministra za zunanje zadeve. Po zakonu o zunanjih zadevah lahko minister v izrednih razmerah pošlje odpravnika poslov in mu sam izda pooblastila. To se je že večkrat zgodilo, tukaj ni potrebnih nobenih interventnih drugih podlag. Dejstvo je, da je potrebno dati glas tudi diplomaciji. Zdaj govoriti o predlogih pa rešitvah po telefonu pa iz Bruslja ali pa z Ljubljane eno. Prizadevati se pa zato iz Kijeva, ker imaš zraven tudi pač ukrajinske sogovornike z stališči, ki se običajno ne komunicirajo preko telefonov ali pa nadaleč. Je pa nekaj drugega, od vseh evropskih držav. Mislim, da je samo Poljska ohranila svojega predstavnika v Kijevu in potrebuje pomoč in danes smo pogovarjali tudi o tem, da je Evropska unija poslala nazaj misijo. To pa bo ta odpravnik poslal, je že znano ime, kdo bo vodil to misijo? Ne, ime je znano in moram reči, da se zahvaljujem vsem, ki so se javili, teh je bilo kar nekaj iz različnih organov. V Sloveniji tudi ljudje, ki so bili v času v različnih vladah, pa za njih so več v diplomaciji, ki imajo izkušnje in še vedno prihajajo predlogi, tako da jih je več od mest. Zdaj, ko bo minister podpisal ta ukaz, bo itak znano. Pa sem še eno vprašanje, ki je vezano na NATO. Sicer generalni sekretar je dejal na tiskovki, da je kar nekaj članic ponudilo opremo za RBK zaščito Ukrajini. A je Slovenija med njimi? Je ponudila tukaj takšnega? Mi smo načelno pripravljeni, je pa to pač zbiranje tovrstne pomoči relativno nova stvar. Glede na to, da imajo nekatere države članice obveščevalne podatke, da bi se Rusija lahko eventualno pripravljala na uporabo biološkega oziroma kemičnega orožja. In glede na to, da mnogi pravijo, da Rusija običajno stori tisto, za kar obtožuje druge. In se to govorjenje o tem, kako je Zahod financiral razne laboratorije v Ukrajini, je pač nakazovanje nekega takega možnega ravnanja, tako da v tem trenutku gre za preventivno ukrepanje. Gospod premijer, smo še vprašanje glede zahteve Moskve za plačevanje energentov z rublji. Kako vi to vidite? Slovenija sodelovala v takšnem scenariju, ki se zdi na prvi pogled kar bizaren. Jaz mislim, da nihče v Evropi ne ve več, kako rubli sploh izgledajo, tako da teh plačil po mojem ne bo. Kaj bomo odnašali, gospod premijer, še vprašanje glede časovnice, embarga na ruske energente, pa vsaj te prekinitve odvisnosti od ruskih energentov. Rekli se, sune sposobla, imate lahko mogoče kakšen bolj oprijemljivo špekulacijo v mesecu, dveh, pol leta, glede na to, da je kar nekaj nestrinjenja glede tovrstnih sankcij med državami. Zdaj, ta vlak je na poti in je, rekel, brez povratka. To se bo zgodilo verjetno kasneje, kot se mi želimo, ampak mnogo prej, kot si želi Rusija. So, good afternoon. Today, Brussels is the center of the free world. The leaders of the European Union, the United States, the United Kingdom, but also Canada and Japan are convening here. And I think our bonds are stronger than ever before. We have decided to step up our support for Ukraine, to sharpen the sanctions against Russia, and to break free from Russian fossil fuels. And therefore, tomorrow, together with President Biden, we will present a new chapter in our energy partnership.
It is about additional LNG from the United States for the European Union, thus replacing the Russian LNG we had so far, an important step forward. Of course, energy will also be a main topic here in the European Council, and here the main goal is joint procurement to really have the European market power, and joint storage will also be one of the important topics. Thank you. I coraggiosi ucraini.
Buonasera. Mi faccia dire un momento 2 parole sulla giornata. Sia il summit della NATO sia quello del G7 ha mostrato una unità straordinaria tra tutti gli alleati nel condannare l'aggressione all'Ucraina e nel mantenere le sanzioni e nel decidere di inasprirle se fosse necessario. Le sanzioni nelle varie discussioni sono state descritte come straordinariamente efficaci. L'economia russa è fortemente indebolita. Questa è stata un'analisi, direi, unanime di tutti i partecipanti al summit NATO. Si è poi discusso di come affrontare, si è discusso di tante cose, si è discusso di come affrontare per il problema della sicurezza energetica e la sicurezza agroalimentare. In entrambi i casi la risposta è una combinazione di diversificazione, cosa che noi stiamo facendo per l'uno e per l'altro, quindi cambiare le fonti di approvvigionamento. In altre parole, l'Europa vuol diventare indipendente dal gas russo. Di misure di politica interna, in un certo senso, interna all'Unione Europea. Il mercato del gas funziona male, i prezzi sono speculativi, molto speculativi, quindi occorre prendere delle misure specifiche non si è discusso perché ne discuteremo dentro il Consiglio europeo. E il terzo pilastro di questa strategia è l'aiuto che deve venire dal Canada, dagli Stati Uniti, dai grandi produttori di gas liquido. E anche su questo c'è stata estrema collaborazione da parte di tutti, quindi è stato, come dire, se dovessi riassumere con 2 parole, unità e solidarietà descrivono bene questo incontro. Si è poi discusso anche dei rifugiati. I numeri stanno crescendo in maniera impressionante. Da noi, come sapete, sono tra 60 e 70 mila, ma in Germania sono 200-300 mila, in Polonia sono milioni, in Romania sono 300-500 mila. Quindi il dramma umanitario deve essere affrontato non solo a livello europeo ma a livello mondiale, coinvolgimento pieno delle Nazioni Unite. Ecco, queste sono state le cose più importanti che si sono dette. La Cina? Si è detto della Cina. La Cina non c'è stata nessuna condanna della Cina, anzi c'è stata la speranza che la Cina contribuisca al processo di pace. Devo dire anch'io un'altra cosa a proposito del processo di pace, questo è quello che ho detto anche nel G7, tanto dobbiamo essere fermi e proattivi con le sanzioni, tanto dobbiamo cercare assolutamente, disperatamente la pace. Quindi l'Italia, come altri paesi europei, si muove su questi 2 binari. Presidente, ha avuto modo di incontrare il Presidente Biden? Sì, ho avuto modo di incontrare il Presidente Biden brevemente, abbiamo scambiato delle opinioni sulla situazione attuale, su quello che l'Italia può fare. Quali altre sanzioni? Presidente, sulle armi, sì. Non ne voteremo l'aumento della spesa. Lei cosa pensa? Io ho ribadito l'impegno che hanno preso tutti gli altri governi nei confronti della NATO. Quindi noi abbiamo questo impegno che è storico per l'Italia e noi continueremo a osservarlo. Presidente Draghi, l'obbligo di pagamento in rubli? Non ne abbiamo discusso, ne discuteremo probabilmente ora nel Consiglio europeo. E l'incontro con Erdogan? L'incontro con Erdogan è andato bene, nel senso che un altro dei fori di collaborazione nel corso degli anni che si era creato e poi è stato interrotto era un gruppo tra Turchia, Francia e Italia. Abbiamo deciso di farlo funzionare di nuovo e quindi presto avremo un incontro dei 3 paesi. Presidente Draghi, quando No, è stato ribadito che non è possibile coinvolgere né la NATO né l'Unione Europea in una no-fly zone o una garanzia di no-fly zone per l'Ucraina. Precisazione del pagamento, la valutazione accettabile.
Non ne abbiamo parlato, quindi ne parleremo oggi pomeriggio. Presidente Draghi, quando Putin dice dovete pagare in rublo nella local currency, questo è un blackmail all'Europa, vero? Questo fondamentalmente è una violazione contrattuale, questo è bene capirlo, quindi i contratti sono considerati violati se questa clausola viene applicata dalla Russia. Ragazzi, buonasera, devo andare. To the Chinese authority, my message is China is a most important country. They can be crucial in the peace process. They have lots of leverage, a lot of leverage. And so we are all waiting that they use it. Can you trust them, though? Can you trust them? I'm sorry. No. I mean, I'll say what I said in Italian a moment ago. It's we consider it a violation of existing contracts. Would that lead to recession, and how would the EU I'm sorry? go about it? Would that lead to recession, and how would the EU go about it? About what? About the recession. Oh, the sanctions. Recession that might, result from the demand from Putin. We have to, I mean, this is a war. So we have to cope with the recession. We have to react to that. We have to mitigate the unavoidable. I wouldn't call it recession. I don't think we have a recession. I think we're having a slowing down of the economy. We were predicated to have a robust growth, very robust this year. Now it's slowing down. So we got to watch carefully and act, support our economies. Presidente, buongiorno. Paola, non ho sentito nulla quest'ultima parte. Non ho sentito nulla. Mi spiace. How are you holding up the situation? Good morning, sir. Thank you.